Enginerd Math Random Solve Problem number 26. Multiply k squared plus 2km plus m squared over k squared minus 2km plus m squared times m squared plus 3m minus mk minus 3k over m squared plus mk plus 3m plus 3k. So, meron tayong multiplication of rational algebraic expression. So, if-factor out muna natin bawat expression sa numerator and denominator. So, for this numerator, quadratic trinomial, factor natin as product of two binomial. Factors of k squared can be k and k. Factors of m squared is, let's say, m and m, positive. So, tama, di ba? Kapag minultiply mo to, mk or km, ito rin, km, pag inad mo, km plus km, 2km, which is equal sa middle term. Right? Or actually, this is a perfect square trinomial. Kasi pwede mo siyang isulat as k plus m quantity squared. Next, sa baba naman, okay, quadratic trinomial lang din. Factor niya is dalawang binomial. Factor nung k squared is k and k. Factor nung m squared, so gagawin ko naman siyang negative m and negative m kasi negative yung nasa middle term natin. So, pag minultiply negative mk or negative km, ito rin negative km. Pag inad, negative km plus negative km, negative 2km, which is same sa middle term. So, ibig sabihin, this is the factored form. Or this is actually a perfect square trinomial din. Pwedeng isulat as k minus m squared. Okay? Next, ito naman, ang gagawin ko is try nating mag-factoring by grouping. So, i-group ko yung first two, m squared plus 3m, and then group ko yung next two. Ifa-factor out ko yung negative nila. So, magiging negative quantity mk plus 3k. Okay? Para pag ninisabot mo yung negative, babalik ka sa negative mk minus 3k. Sa denominator then, factoring by grouping. So, if i-group ko, I mean yung first two muna na term, yung m squared plus mk, and also I will group the next two terms, yung 3m plus 3k. Yan, sige, copy ko na lang to. Next is, if-factor out ko dito sa numerator muna sa first group, yung common monomial factor na m. So, magiging m times m plus 3 minus, ito naman sa second group, pa-factor out ko yung common monomial factor na k. So, magiging minus k times m plus 3. Sa denominator, sa first group, pa-factor out ko rin yung common monomial factor na m. Magiging m times m plus k. Plus, sa next group, pa-factor out ko yung common monomial factor na 3, so magiging 3 times m plus k. Next, so notice, naging common binomial factor sa m plus 3 sa numerator. So, if a-factor out ko sa m plus 3, then times, so dito pag finactor out mo sa m plus 3, matitira na lang si m, minus dito pag finactor out mo sa m plus 3, matitira na lang si k. Tapos sa baba rin, nagkaroon tayo ng common binomial factor na m plus k. So, if-factor out ko siya. So, kapag finactor out ko sa m plus k sa first term, matitira na lang si m. Plus, pag finactor out ko si m plus k sa second term, matitira na lang si 3. Yan. So, na-factor out na natin. Next step is ika-cancel natin yung common factor sa numerator at denominator. So, di ba itong k plus m, equal lang siya sa m plus k by arity, commutative property of addition. So, pwede mong makancel. Ito ring m plus 3. Okay? And then, ito yung k minus m tsaka m minus k, pwede nating makancel kung ifa-factor out natin yung negative nung isa. So, halimbawa, itong k minus m, pag finactor out ko yung negative 1 niya, or negative niya is magiging negative quantity m minus k, right?
pag dinistribute mo pabalik yung negative 1, magiging negative m plus k. So, pag binaliktad mo, k minus m din. So, ngayon, sige, papalitan ko tong negative, k minus m nung finactor natin na negative 1 times m minus k. So, makakancel ko na yung m minus k. So, ang natira na lang sa numerator is yung hindi na-cancel, k plus m. Tapos sa denominator is yung k minus m times negative 1. Okay, so pwede nyo i-distribute yung negative 1, bale k plus m over negative k, then negative times negative m, positive m. Or para una yung positive na term, i-rewrite natin as, sulat ko muna yung positive m minus k. So this is the answer. K plus m over m minus k.